So welcome to this programming session. So in the last class, these are some of the things we discussed, right? So we discussed what is a program, right? Program enna solli paatham. Then we talked about what is programming, right? We talked about what is programming. The programங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொன்னோம், ப்ரோக்ராம்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்கிறது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை செய்கிறது, ரைட்? ஸோ நம்ம கோடிங் எழுதுறேன்னு எங்களோட பாஷையில் சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங். அல்கோரிதம்னு சொல்கிறது, ரைட்? அல்கோரிதம் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ், steps to solve any problem. So in our case, steps to solve any defined computational problems. அதாவது இங்கே நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் அல்கோரிதத்தை பற்றி கதைக்கிறதால அல்கோரிதம்னு சொல்கிறது ஒரு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்பஸ் அல்லது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்றுக்குரிய சொல்யூஷன் எப்படி வரும்ன்ற ஸ்டெப்ஸை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம், அல்கோரிதம் சொல்லுவோம். அல்கோரிதம் தான் உண்மையில முக்கியம். என்னன்னு சொன்னா ஒரு ப்ராப்ளமை எப்படி மெனுவலா சால்வ் பண்ற ஐடியா ஒன்று இல்லாம நாங்க அதை ப்ரோக்ராம்ல கன்வெர்ட் பண்ண இல்லாம இருக்கும். ஸோ அல்கோரிதம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேசிக் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். தென் we discussed about pseudocode. Pseudocode is just a plain English. It's a way of writing algorithms. அல்கோரிதம் நமக்கு விளங்குற மாதிரி எழுதுறதுக்குரிய ஒரு ஃபார்மேட் தான் சூடோ கோட். அண்ட் தேர் இஸ் அதர் வேஸ் ஆல்சோ லைக் ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். தென் வி டாக்ட் அபவுட் ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ். ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்டர் தட் வி டாக்ட் அபவுட் த்ரீ திங்ஸ், ரைட்? அண்டர் ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் வி டாக்ட் அபவுட் த்ரீ திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி டாக்ட் அபவுட் sequence. Then we discussed about selection, and then we discussed about iteration. So in the இவ்வளோ விஷயங்கள் தான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஸோ சீக்வன்ஸ் மீன்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன். அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணுற நேரம் நம்மளோட அசம்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் டாப் டு பாட்டம், அதாவது முதலாவது இருக்கிற லைனை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், ரெண்டாவது இருக்கிற லைனை ரெண்டாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஆர்டரில் தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும், அல்கோரிதத்தை எழுதணுன்றத பார்த்தோம். இரண்டாவது வந்து செலெக்ஷன். ஸோ ப்ரோக்ராம்ட ஒரு யூனிக்கான ஃபீச்சர் ஒன்று டிசிஷன் மேக் பண்ணலாம். அதாவது ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியாவுக்கும் அல்லது கண்டிஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கோடை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டுமே கரெக்ட்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்வோம், லொகின்னை கொடுப்போம். அதுக்கு ஒரு லொகின் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோட் எழுதுவோம். யூசர் நேம் அல்லது பாஸ்வேர்ட் புலன்னு சொன்னால் லொகின் ஆகாத மாதிரி நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்றை கொடுப்போம். ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் சாதாரணமாக செலெக்ஷன் சொல்லுவோம். இதை டீட்டெயிலாக நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அதால் நான் இந்த புதிய விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றதுக்காண்டி ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணது ஐட்டரேஷன். ஐட்டரேஷன் அல்லது ரிப்பீட்டிஷன் என்று சொல்றது ப்ரோக்ராமிங்ல நிறைய சந்தர்ப்பத்தில் ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டியிருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஒரு ஷாப்பிங் கார்டில் ஒரு 20 ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த 20 ப்ராடக்டையும் டோட்டலை காணணும்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட பெறுமதியை நாங்கள் கூட்ட வேண்டி வரும். ஸோ அதை நாங்கள் 20 வேரியபிளை எழுதி 20 கால்குலேஷன் செய்யலாம். அதுக்குன்னு சொல்லி சில ஐட்டரேஷன்ஸ், ஃபோர் லூப், வைல் லூப், இப்படியான ஐட்டரேஷன், அதாவது ரிப்பீட்டிஷன், சேம் டாஸ்க்கு திரும்ப திரும்ப செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு ஆப்ஷன் அங்கே இருக்கணும். ஸோ இந்த மூன்றையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் சொல்கிறது ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட்னு சொல்லுவோம், ரைட்? தீஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் helps construct any program. That's why we call them programming construct. So
So these are the things we discussed in the last class. So now we will start Python. So at the beginning, let us discuss some of the features of Python programming language. Then we will see how to install Python and how to check whether Python is installed in our computer. And then we can write some basic programs using Python, right? These are what today we are going to cover. So first of all, let's discuss what are some of the basic features of Python, right? So if you see, Python is a general purpose, interpreted, interactive, object oriented, and high level programming language. So what these mean? General purpose. So there are some programming language, they are purpose specific, meaning, for example, if you take the programming language R, right, it is basically designed for statistical analysis, like data, big data or data science field. It is mostly used. So it is developed considering those aspects. But there are some programming languages, they are general purpose. It means not purpose specific, meaning we can use it for any purpose. So அதே மாதிரி ஒன்றுதான் பைத்தனும், ரைட்? எங்களுக்கு தேவையான காமனான எல்லா பர்பஸுக்கும் பைத்தனை பாவிக்கலாம், ரைட்? That's what it means by general purpose. Then interpreted. Again, there are some program where ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கோட் எழுதினதுக்கு பிறகு அது வந்து என்ன செய்யணும், கம்பைல் பண்ணும். மெஷின் ஒரு ஹை லெவலில் இருக்கிற கோடை மெஷின் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன செய்யும், பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நாங்கள் சொல்கிறது கம்பைலேஷன். கம்பைல் ஆனதுக்கு பிறகு தான் திரும்ப என்ன செய்யும், ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக இன்டர்பிரிட் பண்ணும். பைத்தன் அப்படி இல்லை, இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் நம்ம கோட் எழுதினதுக்கு பிறகு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம், பைத்தனை அந்த ஸ்கிரிப்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் த மீனிங் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டட். அதே மாதிரி இன்டராக்டிவ்னு சொல்றது, இப்போ நாங்கள் கோடை வந்து நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை யூஸ் பண்ணி கோட் எழுதினது பிறகுதான் ஃபைனலாக நாங்கள் ரன் பண்ணுவோம். பைத்தன் அப்படி இல்லை, நம்ம இன்டராக்டிவாகவே என்ன செய்யலாம், கமாண்ட் லைனில் கோட் எழுதக்குள்ளேயே நாங்கள் பைத்தனோட இன்டராக்ட் ஆகலாம், right? So I will show that after a while. Likewise, object oriented ன்னு சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும், there are few programming paradigms. அதாவது ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற அந்த ஸ்டைல் அல்லது அந்த பேட்டர்னை வச்சு நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் 2-3 வகையில் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். அது முதலாவது நாங்கள் ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஒப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட், ரியல் வேர்ல்டில் எப்படி ஒவ்வொரு திங்ஸும் ஒவ்வொரு ஒப்ஜெக்டாக இருக்குதோ அதே மாதிரி அந்த கான்செப்டில் நாங்கள் என்ன செய்வோம், ஒவ்வொன்றையும் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி மெத்தட் அதில் கிரியேட் பண்ணி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட். ஸோ பைத்தன் வில் ஆல்சோ சப்போர்ட் ஃபார் தட் பர்பஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஹை லெவலுங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும், நார்மலாக நம்ம ஹியூமன் ரீடபிள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது தான் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லும். ஸோ தென் when we execute that, it will be converted to machine language. So it's a general purpose, interpreted, interactive, object oriented, and high level programming language, right? So it was created by Guido van Rossum during 1985. Still he is with Python, he is supporting Python, right? He is helping to shape Python, right? So he was the person who created Python. And Python source code is now available under general public license. So meaning it's an open source programming language. So source code is also available. Even if you develop commercial application, you can distribute it, right? So that's what it means. So it's an open source programming language.
These are few features of Python. Very easy to learn, right? It's very easy to learn, right? Compared to other programming languages, it is easy to learn. So it has very few keywords. So we'll see what is keywords. There are only 33 keywords in Python, and then simple structure. Usually it's like uh, writing normal documents, right? It has very simple structure, and also it has a very clearly defined syntax. So syntax are very clearly defined. So these are all what makes easy to learn Python, right? And easy to read. So even it is easy to learn, and also if you read the source code, you can easily understand what does it do, right? So that way it is easy to learn and easy to read, and also easy to maintain, right? So you can maintain the source code easily, and then wide range of libraries. This is the most important thing in my view, right? It supports and it has lots of different libraries for different purpose. So libraries are collection of class files, right, for different purpose. For example, if you want to work with artificial intelligence related project, Python has libraries for that, right? So நம்மோட விளங்குற மாதிரி சொல்றதா இருந்தா ஒவ்வொரு பர்பஸுக்கும் தேவையான அந்த கோட்ற கலெக்ஷன் வந்து கிளாஸ் ஃபைல்ஸா இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு அதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ் வந்து பைத்தன்ல நிறையவே இருக்குது. இப்ப மொடர்னா நாங்க சொல்ற இண்டஸ்ட்ரி 4.0ன்னு சொல்லுவோம். லேட்டஸ்டான எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ், உதாரணமா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், இப்படியான நியூ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ் எல்லாம் பைத்தன்ல நிறையவே இருக்குது. அது ஒரு முக்கியமான காரணம். இப்ப நவடேஸ் ஏன் நிறைய பேர் பைத்தனை யூஸ் பண்றாங்க, பைத்தன் ஃபேமஸா இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா அதான் பர்பஸ். அதே மாதிரி இன்டராக்டிவ் மோட், லைக் ஐ டோல்ட் யூ earlier, in CMD you can write the code, right? இப்போ சிஎம்டி நாங்கள் நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம், எழுதின கோடை ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஹியர் யூசிங் சிஎம்டி இட் செல்ஃப் யூ கேன் ரைட் த கோட், யூ கேன் interact with the interpreter. Likewise, it supports databases also, so meaning you can create database applications, and also you can create GUI programming, it means graphical user interface programs. Right. So these are some of the reasons why now Python is one of the famous programming languages. Right. So now let's discuss how to install Python. So python.org is the official website, right? Python.org is the official website of Python, right? Whatever you want to get update, you can visit python.org, right? So it's the official website. So you can visit here. So now we are here, right? So if you want to download Python, you can go to downloads, and you can see here the latest version of Python is 3.9.6, and also there is a note, right? So where they have mentioned, note that Python 3.9 plus cannot be used on Windows 7 or earlier, right? So for the learning purpose, you can use any version of 3, right? Python. So it's the latest version. As of now, 3.9.6 is the latest version. If you want, you can download that, right? You can download that. Otherwise, you can use any other previous versions, right? So you can simply click this download Python. So it will download it, right? So I have already downloaded this here, right? Now if you want to, actually I have
already installed Python in my computer here, but anyway I will show you how to install Python, right? So if you, after downloading, if you click this like you install any other software, it will open up. One important thing is here, please observe that, right? நீங்க ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ள ஒரு முக்கியமான சின்ன ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது, அதை நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. So rest of the things are as usual, like you download and install any other software. So I'm just opening this file, click run, and here there are two options, right? There are two options. Install now, right? Install now. So if you click this one, you can see the path, right? C users, then app data, local programs, Python 3.9. So inge than Python என்ன செய்ய போகுது, install பண்ண போகுது, right? If you want to change the path, you can't do that here, because if you install now, if you click install now, it will automatically install to the specified location. இங்க காட்டியிருக்கிற லொகேஷன்ல அது இன்ஸ்டால் பண்ணும், right? இதுல வர்றது customize installation. So if you click this one, ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னா அன்டிக் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து டாக்குமெண்டேஷன், அதாவது கோடிங் சம்பந்தமான டாக்குமெண்டேஷன், இது எங்களுக்கு தேவை. அடுத்தது பிப், அதாவது பைத்தன் பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்குரியது, இதுவும் தேவை. ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு அன்டிக் எனிதிங், ரைட்? இதில் இருக்கிற மாதிரியே யூ கேன் கீப் இட், ரைட்? யூ கேன் கம் பேக் நவ். இப்போ இங்க most important thing, right? Most important thing, here there is option add Python 3.92 path. Add Python 3.92 path. இது என்ன சொன்னா, Python interpreter எங்க இருக்க போகுது, நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற டைரக்டரிக்குள்ளதான் Python interpreter இருக்க போகுது. பட் நாங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுற நேரம் நார்மலி நாங்க என்ன செய்வோம், ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு லொகேஷன்ல தான் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ஸோ அப்படி வச்சுட்டு நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்குள்ள இந்த பைத்தன் இன்டர்பிரிட்டர் அந்த ஃபோல்டர்ல இருக்க மாட்டேங்குது, ரைட்? பைத்தன் இன்டர்பிரிட்டர் அந்த ஃபோல்டர்ல இருக்காது. நாங்க பைத்தன் எங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் அந்த இடத்துல இருக்கும். அப்ப நீங்க ஒரு சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ், என்வாயன்மெண்டல் வேரியபிள்ஸ் சொல்லி தேர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம். ஸோ இங்க you can see now, right? Environment variables. So here ஒவ்வொரு பாத்தும் வந்து செட் பண்ணிருக்கோம், சரியா? இதை நாங்க மெனுவலா செய்யணும். அப்படி மெனுவலா செய்யாம தான் பைத்தன் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளேயே அந்த பாத்தை எட் பண்ணையான்னு சொல்லி கேட்குது, ரைட்? ஸோ இதை நீங்க டிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களா இருந்தா பைத்தன் இன்டர்பிரிட்டர்ல பாத் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து என்வாயன்மெண்டல் வேரியபிள் ஹெட் ஆயிடும். ஸோ அது ஹெட் ஆயிட்டுன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு எங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல எங்கேயும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், பைத்தன் ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது பைத்தனுக்கு மட்டும் இல்லை, for all the other programs also, right? We need to set the path for the interpreter or maybe for compiler related programs, right? So இதையும் டிக் பண்ணது பிறகு நீங்க you can choose this customize installation. I prefer to install this one, right? கஸ்டமைஸ் பண்ணது பிறகு நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, நீங்க let me show you back, right? So now you have ticked this one, add Python to Python 3.92 path, then go to customize installation. So you can keep all this ticked, இதுல இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கொள்ளலாம். Then go to next. So here there is an option install for all users. உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல 2-3 யூசர் அக்கௌண்ட் இருந்தா, இது நீங்க ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்ல தான் இருப்பீங்க. ஸோ அதுல அந்த நீங்க இப்போ எந்த யூசர் அக்கௌண்ட்ல இருக்கீங்களோ அதுல மட்டும்தான் பைத்தன் இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் எக்ஸசிபிளா இருக்கணுமா அல்லது எல்லா யூசர் அக்கௌண்ட்லையுமான்னு சொல்லி கேட்குது. உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா யூ கேன் டிக் திஸ் ஒன்,
Otherwise you can, if you want to install in any other different paths, right, you can go to, you can select any path, right, make sure to select within local disk C ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லொகேஷன்ல நீங்க என்ன செய்யலாம், பைத்தனை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். அதுக்கு பிறகு இன்ஸ்டாலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பைத்தன் இன்ஸ்டால் ஆகும். Those are the steps. So no need to do anything, right? You don't need to do anything. இது untick பண்ணாம இருக்கும் by default. You make sure to tick this one. இது கட்டாயம் டிக் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு you can go to customize installation. Then next உங்களுக்கு ஏதாவது இதை பார்த்து சேஞ்ச், இன்ஸ்டால் லொகேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம். அது சேஞ்ச் பண்ணல இப்படி இருக்கட்டும்னு சொன்னால் you can keep this as it is and then click install, right? Then it will install, right? These are the steps to install Python, right? So if you click this one, it will prompt this option, then click yes. And then it will install, right? Since I already have installed, I am just cancelling this. Now if everything went fine, Python is installed successfully, right? Python is installed successfully. Now we have to check. Now you can check whether Python installed correctly or not, right? For that, you open your command prompt, cmd, right? Right, then type Python hyphen version, just to check whether it shows any Python version. So this you can also use to check a computer whether it has Python or not. Python இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்குதா இல்லையான்றதை பார்க்கறதுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து என்ன வெர்ஷன் பைத்தன் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கிறதையும் பார்க்கலாம். சிம்பிளா நீங்க பைத்தன் டைப் பண்ணினா சிஎம்டியில் பைத்தனை டைப் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பைத்தன் இருந்தா it will display some message. அது இல்லைன்னு சொன்னா not recognized in the message varum, right? So let's do that and see. Now I am typing Python. Now it shows, right, Python 3.8.1 and some other details. Correct. Right. So if you want to see the version alone, you can type Python hyphen then version. So it shows Python 3.8.1, meaning we have installed in this computer Python 3.8.1. Now this way we can make sure Python is installed and available in this computer. So this way we can use to check whether Python is installed in our computer or not, right? So it is also good to know some of the basics commands in cmd, right? Some of the basic commands in cmd, right? So this command cls, clear screen, right? So if the cmd is full, you can use the command cls, so it will clear the screen, right? And then if you type Python, right, if you type Python here in cmd, now we are in an interactive mode. This is what I told you, right? Now we are in an interactive mode. Now we are directly write the code in this cmd. For example, if I want Python to print, now we are inside the Python interpreter, right? So now let's say we want to print hello world. When I'm a Python interpreter, right? Interactive mode Python. So அதுக்கு நாங்க Python வந்து cmd ல டைப் பண்ணா interactive mode வந்து active ஆகும்.
ஸோ இப்போ நாங்கள் போயிட்டு எங்களோட எப்படி நாங்கள் ஒரு நோட் பேட் அல்லது டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் கோட் எழுதிட்டு இங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே சிஎம்டிலேயே நாங்கள் என்ன செய்யலாம், command எழுதலாம். So that is we meant by interactive mode. So now let me try to output hello world. So print hello world. Now you get the output hello world. Now let's say we want to add the number a equal 10, b equal 20, and let's assign c is equal to a plus b, and let's try to output print total is c. Now we get total is 30, right? This is the interactive mode in Python, right? Interactive mode in Python. So if you want to exit from interactive mode, you can simply type the function quiet, right? You can simply type the function quiet. Now we have come out from the Python interpreter mode, right? Interactive mode. So now we are outside of the Python, right? So for that we use the function quiet. And also if you want to exit from CMD, you can simply close this, otherwise you can use the function exit. Now we have exited from CMD, right? So these are the very basic function, very basic commands in CMD when we use with Python, right? And also these are the two commands we can use in order to check whether Python is installed in our computer and to check the version of Python installed in our computer. Normally in the case of Python, right, there are different IDEs, integrated development environment, we can use to write Python programming. So one famous is PyCharm, right? PyCharm. A trial version is available. I think you have to make some payment if you want the full version of it, right? And there are some other open source, very good open source IDEs. In our case, we will use Sublime Text, right? It's one of the very lightweight text editor, so it's easy to work quickly, right? So we will use Sublime Text for our purpose, right? So if you want, you can go and download Sublime Text, right? It's a very lightweight text editor, right? So it almost support all the programming languages, so it's very convenient. So I will be using, so you can download and install this, right? So I have already downloaded this one. So Sublime Text 3. So here, right. And one more thing you have to remember also, each file has its own extension. So the Python extension is file name dot py. Py is the extension for Python file, right? So when you save any file, you have to save it as your file name dot followed by py file extension. So நாங்க ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்கக்குள்ள ஃபைல் நேம் ஒன்று கொடுத்துட்டு அது பிறகு .py இந்த எக்ஸ்டென்ஷனோட ஃபைலை சேவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். Right, so let's type our traditional hello world. So print hello world. Now let me save this file. Save as. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
I want to save inside this Python folder, right? Let me give a name ex1.py. So exercise1.py I'm giving. So now if you click save, it is saved, right? It is saved. So now the file is here, ex1.py. So if you want to open CMD from the folder where you are, right here in this address bar, you can simply type CMD. Otherwise, if you open CMD, the default location will be your user profile, right? Your user account folder will be the default one. So from here, even you can move here, right? Even you can move here. Then you can see the Python. This way also you can go to this folder. If it is difficult, right? The easiest way is you locate your folder. ஒரு file எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வாங்க. அதுக்கு பிறகு from here in this address bar you can simply type cmd. Now we are inside this directory, right? Local disk g/python. So basically we are here inside this folder, right? If you want to see the list of files available inside this folder, you can type dir directory. So it lists all the files inside this location, right? List. So this is our file ex1.py, right? To execute any Python file, right? For executing any file, any Python file, you have to reference the Python interpreter by the keyword Python, and then you can type your file name with file extension, right? With the extension. So that's usually file extension should be py. So this is the way you can execute the file. So now let's execute the file. So Python ex1.py. Now we are getting the output hello world, right? So here, even it's a simple one, we have done a lot of things. First of all, we have successfully installed Python, right? And we are able to execute any Python file also. So this is what we have done up to now. So now we have printed using the print function hello world, right? So there are small differences in Python as compared to other traditional programming languages. Usually, right? Usually, if you take any other programming languages, most of the programming languages, so each line, basically each line we call as statement, right? Statement. So to end each statement, we use semicolon. But in Python, we don't need it, right? We don't need it.
the line itself is a statement. If you go to the next line, it means the previous line has finished and it is one statement. So the moment if you go to next line, it means the first line itself is a statement, right? Now I can type again, how are you, right? So now you can save it, and if you run it again, you get two statements. Hello world, how are you, right? So you don't need to put semicolon in Python, right? You don't need to put semicolon in Python. Now, if you type like this, if you want to print output like this, since these are in single line, Python will take it as a single line, right? So now let's save this and let's run this. Now hopefully we will get some error, right? Now we get the syntax error, invalid syntax. Why? Because this is not a correct statement, because we have put two statements in one single line. So if you want to output more than one statement in a single line, there you can use semicolon. Right now, let's run this. Now you get the same output, right? So, but for the purpose of readability, right? You don't need to have this approach. It is better approach, right? It's nice and it's very readable, right? So when you work with other people, right, as a team, then it's easy for them to read your code. So this is the easiest way, right? So it means for each statement you can use a separate line, right? And also if you use separate line, you don't need to put the semicolon. But for other programs, if for example, if you take C#, Java or whatever, if you want to, even PHP, if you want to stop any statement, you have to put the semicolon, otherwise it will throw some syntax error. But here in the case of Python, you don't need to put semicolon, right? You can simply leave it empty and you can come to next line, right? So, and also in Python from the version 3, this print earlier was just a statement, now it has become as a function, right? Which means in the previous version, before version 3, if you want to print anything, if you want to output anything, you would write something like this: print within quotation, you will type, for example, hello world. But from version 3, one of the changes from version 2 to version 3, you would write as a function. So meaning within bracket, you would write your string. So hello world. So make sure to put the bracket. Right, that's one of the changes in version 3. Right. So now you see a chart, right? This is all about keywords. Keywords in Python, right? If you count this, it adapts to 33, right? So Python has 33 reserved keywords. So reserved keywords means, so it almost all the programming languages has some keywords, right? Has some keywords. Keywords are reserved, meaning they have
explicit meaning. அதாவது ரிசர்வ்ட் கீவேர்டுன்னு சொன்னா ஆல்ரெடி ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கீவேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் ஒன்று அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் வேறொரு பர்பஸுக்கு பாவிக்க இயலாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுற நேரம் வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம், கிளாஸ் நேம் கிரியேட் பண்ணுவோம், ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுவோம். இந்த பர்பஸுக்கெல்லாம் நிறைய ஐடென்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். ஸோ அந்த நேரங்களில் there are some rules and also there are some standard practices. Apart from that, we can't use any reserved keyword for that purpose. So for example, if you take the word cricket எடுத்தோம்னு சொன்னா அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு மீனிங் ஒன்று இருக்கு. அதை நாங்க ஃபுட்பாலுக்கு அந்த கிரிக்கெட் டேர்மை பாவிக்கலுமா? பாவிக்கல. ஏன்னா they are two different things and also they have some explicit meaning. வெளிப்படையான ஒரு அர்த்தம் ஒன்று ஏற்கனவே அதுக்கு இருக்குது. அப்படி இருக்கிற நேரம் அதை இன்னொரு பர்பஸுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம், பாவிக்க இயலாம். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்லையும் பாருங்க, இஃப் உதாரணத்துக்கு இஃப் வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறது பாவிக்கிற. அப்ப அதை நாங்க என்ன செய்யலாம், ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்றதுக்கு இஃப் ஈக்குவல் 20 என்று சொல்லி எங்களுக்கு பாவிக்கலுமா? பாவிக்கல. இஃப்ங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் ஒன்று ஆல்ரெடி பைத்தன் ஹேஸ். பைத்தன்ட்ட ஒரு மீனிங் ஒன்று இருக்கு இஃப்ண்டா என்னன்னு சொல்லி. அதை நாங்க என்ன செய்யலாம், வேற பர்பஸுக்கு பாவிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வை வி கால்ட் keywords or reserved keywords. It has some specific meaning to the particular programming language, meaning we cannot use it for other purpose. Is it clear? Python has 33 keywords. So here's a list of keywords. You can simply find it in any online reference material, right? So these are the keywords. So you can't use it for any other purpose. That's what the thing you have to understand. In addition to that, another thing you must note, Python is case sensitive, right? Python is case sensitive, meaning capital small matters. So if you carefully observe here, these three keywords, false, none, true, they are starting with capital. They are starting with capital. Rest of the keywords are in small. By the way, this 33 is on version 3.7. Maybe in future it may vary. There might be chances for other keywords to be introduced, right? For the time being, it has now 33 keywords, right? We don't need to worry about that. Only thing we want to know is keywords cannot be used for any other purpose, right? So here Python is case sensitive, so which means capital small matters. அதாவது நாங்க கேபிட்டல் எழுதுறதும் ஸ்மால் எழுதுறதும் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட். கேஸ் சென்சிட்டிவ், லைக் passwords capital must be in capital, small must be in small. அதே மாதிரி தான் பைத்தன்லையும், ரைட்? நம்ம ஏதாவது வேரியபிள் வேற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ற நேரம் கேபிட்டல்ல யூஸ் பண்ணினா கேபிட்டல்லையே கொடுக்கணும், ஸ்மால்ல யூஸ் பண்ணினா ஸ்மால்லையே நாங்கள் அதை கொடுக்கணும். பட் ஹியர் இந்த 3 கீவேர்டை நீங்க ஒப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஃபால்ஸ், நன், ட்ரூ, இது மூன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ணுது கேபிட்டல்ல. ஸோ அப்ப பைத்தன் இது மூன்றும் ரிசர்வ்ட் கீவேர்டா இருக்கிற அதே நேரம் இது மூன்றும்
ரிசர்வ்ட் கீவேர்டாக இருக்கிற அதே நேரம் பைத்தன் ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொன்னா இங்க கேபிட்டல் F false இதான் வந்து என்ன keyword இதான் வந்து என்ன keyword small false is not a keyword but I'm just giving for the introduction just to have some clear cut basic idea, right? Then we can dive into detailed programming, right? If the keyword is capital, keyword is the capital is the keyword, you can use small. Where if the programming language is case sensitive, இப்போ பைத்தன் கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லைன்னு சொன்னா இங்க ஃபால்ஸ் இந்த கேபிட்டல்ல எஃப் ஸ்டார்ட் பண்றது ஸ்மால்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அது கேஸ் சென்சிட்டிவாக தான் இருக்க போகுது, ரைட்? So but anyway, here Python is a case sensitive programming language, and also here there are 3 keywords. They are starting with capital letter. So that's for your additional information I'm sharing. So if you want to demonstrate that, now let's use false. I'm typing 20. Now I want to output this 20, print false. Let me save this and let's run this. Now we are getting syntax error. Why? What's the message we are getting? Cannot assign to false. Why? The reason this false is a keyword. This false is a reserved keyword. This false is a reserved keyword, so it cannot be used. Now I told you, right? Python is a case sensitive. So let's see what happens if we use small f. Hopefully it's out 20. Now we are getting 20. Why? Small false is not a keyword. Why? Because Python is case sensitive. In the same way, now I am giving, okay, name equal John. Now I am trying to output name. Now observe here, the variable name is in small n, but we are outputting with capital N. Let's see what we are getting. Right. Now we are getting the variable name, capital name is not defined. So why? Here we have a small name, but we are trying to output capital. So this cannot be this way. We have to either make this capital or we have to make this small. Right, so let's make this small and hopefully we'll get the output. So remember, Python is case sensitive. So let me clear this screen. So CLS, clear screen. Right. Now let's talk about identifiers. Let's talk about identifiers. So when we write any program, we would have to create or give class name. Like we have to give class name, functions. We have to define functions. Each of these we will discuss in detail little later. Now, and also variables. So when we write any programming, we would have to create class, function, and we would have to assign several variables. These are all called as identifiers. Identifiers and so now
இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு பாவிக்கிறது தான் ஐடென்டிஃபயர்ஸ். ஸோ ஐடென்டிஃபயர்ஸுக்கு நேமிங் கொடுக்குற நேரம், ரைட்? நேமிங், when naming there are some rules, right? There are some rules, we must follow it, right? Rules must be followed. Other syntax, right? They are the syntax. So syntax என்று சொல்றது basically you can understand this way. ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டா அந்த லாங்குவேஜுக்கு ஒரு கிராமர் உண்டு. அந்த கிராமர் ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணாம we can make sentences, வசனங்களை நாம அமைக்கலாம். அதே மாதிரி for each programming languages it has some rules. அந்த ரூல்ஸை நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் டெர்மினாலஜியில் சின்டெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நாங்கள் படிக்கிற நேரமும் சின்டெக்ஸ் இந்த ரூல்ஸ்களை தான் படிக்கலாம். இப்போ லைக் வி ஸ்டடி இன் இங்கிலீஷ், இப்போ அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்னா அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்குரிய கிராமரையும் சப்ஜெக்ட் என்ன, ஆப்ஜெக்ட் என்ன, வேர்புண்டா என்னன்ற கான்செப்டை நாங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். சப்ஜெக்டுக்கு வரக்கூடிய அவ்வளவு வேர்டையும், வேர்புக்கு வரக்கூடிய அவ்வளவு வேர்டையும், ஆப்ஜெக்டுக்கு வரக்கூடிய அவ்வளவு வேர்டையும் வச்சு நாங்கள் என்ன செய்யலாம், லேர்ன் பண்ணல. இட்ஸ் இம்பாசிபிள், நியர்லி இம்பாசிபிள், பிகாஸ் தேர் ஆர் thousands of words we can use and we can make sentences. அதே மாதிரி தான் இங்கே நாங்கள் ரூல்ஸை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ரூல்ஸை ப்ரீச் பண்ணாமல் அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தேவையான மாதிரி என்ன செய்யலாம், கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணலாம், ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணலாம், வேரியபிள்ஸை அசைன் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ there are two things. One is rules which must be followed. Then second thing, standard practices. It is highly advised to follow the standard practices. But rules என்று சொல்றது உதாரணத்துக்கு நாங்க இப்ப ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொன்னா there's a rule how we have to dress. For example, white color trouser or white color shirt, there's a rules. So they won't allow us to go without wearing white color shirt and trouser. So that rules must be followed. Standard practice, I can take a practical example, right? So for example, நம்ம ஒரு வெட்டிங்க்கு போகிறோம். வெட்டிங்குக்கு போறோம்னு சொன்னா நாங்க உதாரணத்துக்கு wear any cloth and we can visit the wedding house. ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னது? எல்லோருமே ப்ராக்டிஸ் பண்றது, இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஒன்று இருக்கக்குள்ள அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டா மாறும். ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு யங் பாய் ஒரு ஆள் போறேன்னு சொன்னா என்ன செய்வார், ட்ரௌசர் ஷர்ட் இன் பண்ணி ஃபுல் ஸ்லீவ் அப்படி போவாங்க. தட்ஸ் a standard. So that's also advised. In programming, if we follow these two, it is easy for us to work as an individual and also as team. Naming convention, this is we call naming convention. So we have to follow this. I will discuss one by one, and with that we will wind up today's class. So rule number 1, identifiers can be a combination of letters in lowercase. We can either use A to Z. For example, here, just to put it in context, we want to add two numbers. So I am giving one number equal 20, then I am giving two number equal 25. Now I am giving
total number equal one number plus two number. Now I am trying to get the output print total number. Certainly we will not get the output, we will get the error. Now we are getting error by invalid syntax. So the variable one number and two number are against the rules of Python, against the syntax rule of Python. So that's what we are now trying to understand, what are the rules. So remember this one number, two number. The first rule, it says the identifier, for example, the variable, here we have declared number one, number two. So you can easily remember. So one number, this is what we have defined now. One number 20, two number 25. And total number, one number plus two number. Right. That's what we have taken, but now we are given error message, invalid syntax. Now let's see, these are our variables. And these are against the rules of Python. That's why we are getting this invalid syntax. Now let's understand what are the rules. Rule number one, our identifiers. This is actually variable. Even if you want to create other identifiers like class or functions, these rules apply, right? So first rule, the variables or the identifiers can have A to Z. It means alphabets we can include. Alphabets we can include, right? Excuse me 1 minute. Right. So the variable name or the identifier can be any alphabets, so small a to Z, or it can also contain capital A to Z, or any numeric value or underscore. Right? Rules number one, the identifier can have either small a to Z or capital A to Z or 0 to 9 or underscore. So if you see this one number, it looks like it falls within this rule, right? But there is another rule, rule number two. It is actually based on the rule number one. We are within the rules, right? We are within the rules. We have used number one and then number. All these are within this, and also this one number is not part of a reserved keyword. So it should be valid, but it's not valid. Let's see what's the rule number two. Where it says we can't start any identifier with digit. We can't start identifier with digit. So that's what went against the rule. Now here we have started with the digits. This is wrong. So we should either start with underscore
but numbers can follow, meaning we can't start with the number, but after starting with alphabets or the underscore, numbers can follow. So num1 is valid, one num is invalid. So that's all for today. So let me revise what we covered in today's session. First, I briefed about last week lecture. Then we discussed about Python, some of the basic things about Python. And then we discussed about some of the features of Python. Then we discussed about how to install Python. Then we used the commands Python and Python version to check whether Python is installed in our computer, and also we can it recognizes the version of the Python just to check whether paths are correctly added. And then we use the print statement in Python, print function in Python, and then we talk about statement Python, and then we discussed about keywords in Python, what they mean and what are the keywords available in Python. And then now lastly we discussed about syntax or naming convention. So hopefully we will continue from here in next class. Thank you very much. Have a good day. Thank you.